इथून चालू होत आहेत आपले शॉर्ट आन्सर फर्स्ट फर्स्ट हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आज आपण महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जी क्वेश्चन बँक 2023 फिजिक्स या विषयाची पाठवली होती 12वीच्या विद्यार्थ्यांना एंटायर सिलेबसवरती, त्याचे आपण मागील काही व्हिडिओमध्ये रोटेशनल डायनॅमिक, कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस, मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड हे कंप्लीट केले. आज आपण थर्मोडायनॅमिक हा चॅप्टर बघणार आहोत आणि थर्मोडायनॅमिक चॅप्टरमध्ये आपले MCQ व्हेरी शॉर्ट आन्सर कंप्लीट झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर आज आपण शॉर्ट आन्सर फर्स्ट बघणार आहोत. चला तर मग त्या शॉर्ट आन्सर फर्स्टकडे बघूया. ही आहे शॉर्ट आन्सर फर्स्ट. एकूण 16 शॉर्ट आन्सर आहेत. तर मग याची आन्सर आहे PDF स्वरूपात बघूया. इथून चालू होत आहेत आपले शॉर्ट आन्सर फर्स्ट क्वेश्चन आहे, ड्रॉ PV डायग्राम ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ही PV डायग्रामची रिव्हर्सिबल प्रोसेसची डायग्राम आहे, बघू शकता. हा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ PV डायग्राम ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आन्सर आहे PV डायग्राम ऑफ इरिव्हर्सिबल प्रोसेसची ही डायग्राम आहे. Question number third, draw PV diagram showing positive work with varying pressure. आन्सर बघा, इथे आहे, ही डायग्राम आहे, PV डायग्राम showing positive work with varying pressure. Question number 4, draw PV diagram showing negative work with varying pressure. ही डायग्राम आहे, PV डायग्राम showing negative work with varying pressure. XY ॲक्सिस वरती P and V घेतलेला आहे. हा कर्व आहे, P2 P1 V2 V1. Question number 5, draw PV diagram showing positive work at constant pressure. आन्सर बघा, ही डायग्राम दिलेली आहे, PV डायग्राम showing positive work at a constant pressure.
Question number 6, numerical. 3 mole of gas at a temperature 400 Kelvin expand isothermally from initial value of 4 liter to final value 8 liter. Find the work done by the gas. R is equal to 8.31 joule mole inverse K inverse. ते सोल्युशन दिले आहे बघा. गिव्हन दिलेलं आहे. गिव्हन n is equal to 3 mole, T is equal to 400 Kelvin, Vi velocity initial is equal to 4 liter, V final 8 liter, R दिलेला आहे 8.31 जूल मोल इनव्हर्स K इनव्हर्स. आपल्याला शोधायचं आहे वर्क डन बाय गॅस W. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे W isothermal is equal to nRT in ln म्हणजे लॉग आहे, ते कन्वर्ट करावे लागतं नंतर लॉगने. VF divided by VI. VF divided by VI. Calculation from formula first. W is equal to 3 into 8.31 into 400 into ln divided in 8 by 4. Now ln x is equal to, इथे कन्वर्ट केलेलं आहे ln ला लॉग मध्ये, 2.303 into log x ln 8 by 4 ln 2.303 log into 2. इथे W is equal to 1200 into 8.31 into 2 into 303 into 0.3010. इथे अँटी लॉग काढलेला आहे याचा, 1200चा लॉग आहे 3.0792 प्लस 8.31चा लॉग आहे 0.9196 प्लस 0.3623 प्लस 1 बार मायनस 0.4786 यांची प्लस केल्यानंतर आन्सर येते 3.8397. ह्याचा अँटीलॉग घेतला तर आन्सर आला आहे 6.913 इंटू 10⁻³ जूल. हे आन्सर जूल जे कन्वर्ट केलं आहे किलो जूलला 6.913 किलो जूल. Work done by gas is 6.913 kilojoule. Question number 7. An ideal gas of volume 2 liter is adiabatically compressed to 1/10th of the initial value. It is initial pressure is 1.01 into 10⁵ pascals. Calculate the final pressure given lambda gamma is equal to 1.4. सोल्युशन मध्ये गिवन दिले आहे V initial is equal to 2 liter, V final is equal to V initial divided by 10 is equal to V initial divided by V final is equal to 10. Pi is equal to 1.01 into 10⁵ pascals. Gamma is equal to 1.4. To find final pressure PF. To find final pressure PF, pressure final formula for adiabatic process PF VF gamma is equal to Pi Vi gamma. Calculate formula. Formula है PF is equal to Pi into Vi divided by VF into raised to gamma. 1.01 into 10⁵ into 10⁻⁴
इज इक्वल टू अँटी लॉग आहे घेतलेला लॉग घेतलेला आहे 1.01 प्लस 1.4 इंटू लॉग 10 इंटू 10⁵. आता 1.01चा लॉग आहे 0.0043 प्लस 1.4 इंटू 1 इंटू 10⁵. 1.4043 इंटू 10⁵. यांचा अँटीलॉग घेतला अँटीलॉग आला आहे 2.537 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 25.37 into 10⁵ pascals. The final pressure PF is 25 into 37 into 10⁵ pascal. Question number 8. Explain the cyclic process. Answer आहे first, a thermodynamic process that return a system to the its initial state is a cyclic process. Second, in this process the initial and the final state is the same. Third, for a cyclic process the total change in internal energy of system is zero. Delta U is equal to 0. According to the first law of thermodynamics, we have for a cyclic process Q is equal to W. The given figure shows the PV diagram of cyclic process which is a closed loop. ही PV diagram आहे. आणि 6th point आहे working of all heat engine is a cyclic process. ही डायग्राम बघून घ्या. Question number 9. Difference between reversible and irreversible process. Reversible process and irreversible process. First point, reversible process. A reversible process is a change that can be reattached in reverse direction, means opposite direction. Irreversible, an irreversible process is a change that cannot be reacted re- in reverse direction, opposite direction. Reversible process. Second point, the path of reversible process in the same in the forward and reverse direction. Irreversible, the path of irreversible process is not the same in the forward and the reverse direction. Third, reversible energy are very slow and there is no loss of any energy in the process. Irreversible, there is a permanent loss of energy from the system due to friction or other destructive forces in irreversible process. Point number 4. The system come back to its initial state after it is taken along the reverse path. Irreversible, the change of state depend upon the path taken to change the state during an irreversible process. Fifth, reversible process are ideal process. Irreversible process are real process. For 6th point, PV diagram. ही PV diagram, दोन PV diagram बघून घ्या.
यातील कोणतेही 4 पॉईंट तुम्ही लिहू शकता की 2 मार्काला असते. शॉर्ट आन्सर फर्स्ट हे 2 मार्काला असतात. त्यातले 4 पॉईंट लिहिले की 2 मार्क मिळून जातात. आणि ते छोटे छोटे पॉईंट आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 10. State the assumptions made for thermodynamic process. Assumption made for studying various thermodynamic process. First, majority of the thermodynamic process are reversible, that is they are quasi-static in nature. They are extremely slow and the system undergoes infinitesimal change at every stage except the adiabatic process. The system is therefore in the thermodynamic equilibrium during all the change. Second, the system involved in all the process is an ideal gas enclosed in a cylinder having the movable frictionless and massless piston. The ideal gas equation applicable to the system. Question number 9. Define the efficiency of heat engine. Heat engine is a device that performs the conversion of heat energy to mechanical work through the cyclic process. The efficiency of heat engine is defined as the ratio of the work done by the heat engine to heat absorbed per cycle. If a heat engine absorbs given amount of energy from the source of displacement Q2 amount of energy to sink, the efficiency eta is given by eta is equal to q1 minus q2 divided by q1 is equal to 1 minus q2 divided by q1. Question number 10. Write a short note on refrigerator. याचे आन्सर तुम्हाला पॉईंट नंबर 4.9.2 पेज नंबर 99 वर भेटेल. क्वेश्चन नंबर 11चे पण ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेटर. फिगर 4.23 ही जी डायग्राम आहे पॉईंट नंबर 492 पेज नंबर 99 वर. क्वेश्चन नंबर 12. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन द एअर कंडिशनर. पॉईंट नंबर आहे 494 पेज नंबर 101 वर मिळेल. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन हीट पंप. पॉईंट नंबर 495 पेज नंबर 101. हे जे पॉईंट दिलेले आहेत त्यांची आन्सर तुम्ही स्वतः प्रिपेअर करा. प्रिपेअर करायचे एवढे नाही, पॉईंट फक्त त्याच्यातले तसे लिहून काढा. राईट अ केल्विन स्प्रँग स्टेटमेंट. फर्स्ट, केल्विन स्प्रँग स्टेटमेंट काय आहे? इट इज द इम्पॉसिबल टू एक्स्ट्रॅक्ट ॲन अमाऊंट ऑफ हीट QH from a heat reservoir, use it all to do work. W. Some amount of heat QC must be executed given out to a cold reservoir. This prohibits the possibility of perfect heat engine. The statement is also called as first form of the engine law or the engine statement of the second law of thermodynamic. इथे आपले सर्व क्वेश्चन शॉर्ट आन्सर फर्स्टचे संपलेले आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका, कारण नवीन अपडेट आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.